אוקיי, בוא נעבור על התרגיל הראשון. The learning problem. What types of machine learning, if any, best describes the following three scenarios? A classification system is created for a vending machine. The developers obtain exact coin specification from the US blah 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 and derive a statistical model of the size, weight, and denomination which the vending machine then uses to classify coins. פה הדגש הוא שיש לנו מידע מדויק על המטבעות, מודל סטטיסטי, כלומר מתמטי, של המשקל של כל הנתונים. במילים אחרות, יש לנו כבר מודל, אנחנו לא צריכים מודל סטטיסטי שמתאר את זה, אנחנו לא צריכים למידת מכונה בשביל למצוא איזשהו מודל שמתאר את זה. אם אתם זוכרים את אחד התנאים המקדימים לפתרון בעיות עם למידת מכונה, זה שרצוי שלא יהיה פתרון מתמטי לבעיה, וזה בדיוק הנקודה פה שיש. Next. אז אחד זה not learning. סבבה. 2. Instead of calling the US mean to obtain coin information, an algorithm is presented with a large set of labeled coins. The algorithm uses this data to infer decision boundary which the vending machine then uses to classify its coins. פה הדגש, אם אתם רואים, הוא על labeled coins. מקבל דאטה, והדאטה הזה הוא label. אפשר לראות פה שמתבצעת למידה, אז זה באמת למידת מכונה. זה supervised כי זה label. Okay, a computer developed a strategy for playing tic-tac-toe by playing repeatedly and adjusting its strategy by penalizing moves and eventually led to losing. פה יש לנו אלגוריתם שלומד ניסיון של משחק מבעצם לשחק ולקבל חיזוק על ידי הפסד או ניצחון, לכן זה reinforcement learning. אז מה היה לנו? No learning, supervised learning and reinforcement learning. התשובה היא D. שנייה. Okay, next. Which of the following programs are best suited for machine learning? Classifying numbers into primes and non-primes. זה בעיה מתמטית. זה לא בעיה שיש פה איזה דפוס ידוע שאפשר לנתח, לכן זה לא מתאים. Detecting potential fraud in credit card charges. כן, פה אין איזה מודל מתמטי, אבל כן יש איזה דפוס סטטיסטי שאפשר להסיק, ובדיוק על זה מדבר בהרצאות. Determining the time it will take a falling object to hit the ground, לא, זה קל בחישוב מתמטי קבוע. Determining the optimal cycle for traffic lights in a busy intersection. אני מניח מהתשובות אני מסיק שזה כן אפשרי. לדעתי גם אפשר לחשוב על אלגוריתם, אבל זה אפשרי כנראה גם במשין לרנינג, לכן התשובה היא 2 ו-4. 2 ו-4 זה A. 2 ו-A.
beans and marble. We have two bags, each contains two balls. One bag has two black balls and the other has a black ball and a white ball. You pick a bag at random and then pick one of the ball in that bag at random. When you look at the ball, it is black. You now pick the second ball from the same bag. What is the probability that the ball is also black? זה יש לנו. אופס. אחד עם שתיים שחורים, נכון? אחד עם שחור ולבן. הסתברות שתי שחורים בהינתן שחור שווה ההסתברות אתה נבחר. מה זה אומר שגם השני יהיה שחור? שבחרנו את השק שבו יש שתי שחורים. זה מה שאנחנו רוצים בעצם. הסתברות שבחרנו את left וניתן שהראשון הוא black שווה ההסתברות גם שחור וגם black שבחרנו את זה בעצם, את השמאלי מתוך העולם של השחורים. מה ההסתברות ששתיהם יקרו ביחד? בעצם לבחור את כד שמאל מוכר ולבחור שחור, כי אם בחרת את שמאל אז בטוח בחרת שחור, ולכן ההסתברות של זה שווה להסתברות לבחור את left שווה חצי. פשוט צריך לבחור את החצי הזה. מה ההסתברות לבחור שחור? יש 3 כדורים, בוחרים באופן שווה. אז 3 מה-4, 0.75. חצי חלקי 0.75. תן לנו 2/3. יש לכתב נוראי. 2/3 התשובה היא D. אוקיי, next. Okay, next. Consider a sample of 10 marbles drawn from a bin containing red and green marbles. The probability that any marble we draw is red is mu equals 0.55 independently with replacement. To address the probability of getting no red marbles, mu equals 0 in the following. We draw only one such sample. Compute the probability that V equals 0. The closest answer is so
chance to draw a red marble is 0.55. 1 second. Oh, 0.55. 1 second. To draw a red one. So not drawing a red one is the complement of drawing red, which is 0.45. Okay, I will stop drawing. It's no point right now. Okay, so probability. Okay, so the probability of not drawing a red marble is 0.45, and each draw is independent, so what we get is simply 0.5 to the power of 10 which is 1 second. This thing three to the power of minus 1, 2, 3, 4. 3 to the power of minus 4 approximately. So the answer is B. Oh, the answer is next. We draw 1000 independent samples. Compute the probability that at least one of the sample as nu equals 0. So in cases we are looking for at least one, it is easier to compute the complacement, which is 1 minus not getting any at all, not getting for 1000 independent samples, not getting any with nu equals 0. So let's first compute that probability of not getting any zeros out of the 2000. So in the last question we found the probability of getting no red marbles is approximately this thing, right? And one second.
So we computed that the probability of V equals 0 for one sample is this is this thing, and the complement probability of what we are looking for, that is that all 1000 samples have V equals 0 is this thing, sorry. The complement is that none of our samples are V equals 0. So for one sample, probability of not being 0 is 1 minus the probability of having 0, which is this. So the probability for one sample being 0 is 1 minus 3.405 multiplied by 3 to the power of minus 4. That is for 1. And that is for 1 not being V equals 0. But the complement of what we are looking for is for the whole 1K to not be 0. So there are 1000 independent samples. So we raise this to the power of 9000 and we get the chance that no sample will have a red one is this thing. So the complement is 1 minus this thing, which is this thing. So I will do it again because it was really bad. We draw 1000 independent samples and we want the probability that at least one has V equals 0. So if we can compute the probability that for all the 9000 they are not equal 0, we get the complement probability, which is 1 minus what we are looking for. So the complement of what we are looking for is that no one
as v equals 0. So the probability of 1 not having 0, we computed it. That is b. So the probability of that specific example not having a 0 is 1 minus b. So 1 minus 3.4 to the power of multiplied by 10 to the power of minus 4. And we want that for the whole 1k examples. So all of that thing we raise to the power of 1000. And that is all. And we get the answer to be C. That was kind of messy, I have to admit. Okay, question number 6, I won't go over that. You can either just write up the whole 8 possible functions and see the result you get, or you can think about it. You can figure it out by thinking about the all possibilities of function you can get. But anyway, it's not that hard to just write the 8 functions. Okay. For the perceptron so בשביל perceptron learning algorithm אני אעבור על הקוד בזריזות. אוקיי, אז דבר ראשון יש לנו את הקלאס של הליין, של הקו, פשוט קלאס של 2 נקודות, הוא דיפרטיבי, מייצר לנו קו רנדומלי, ויש בו את הפונקציה השימושית שמחזירה לנו נקודה רנדומלית, ובנוסף 0 או 1 אם הנקודה הזאת מתחת או מעל הקו. אז אם זה הקו שלנו והגענו באופן רנדומלי את הנקודה הזאת, אז הפונקציה תחזיר את הנקודה ו-0, ואם את הנקודה הזאת אז הנקודה ו-1. למה אנחנו צריכים את הקו? בשביל ה-target function שאנחנו מנסים לקרב. אוקיי, אז מה יש לנו בתרגיל? הדבר הכי בסיסי זה המשקולות, זה כל הלב של הקונספט. מתחילים אותם ב-0 כמו שביקשו. אחרי זה יש לנו את האבלואציה לפי הנוסחה של הקונספט. נקבל קלט x כפול המשקולת. אולי זה כותב כל כך ברור, אבל כל x במקום ה-i מוכפל במשקולת ה-wi. x הוא וקטור. במקרה שלנו דו-ממד. ובמודל של הפרספטרון לא מספיק רק לחשב את התוצאה הסופית, אלא אחרי זה מה משנה לנו הסימן של זה, כלומר אם התוצאה הסופית גדולה מ-0, מחסר 1,
ואם היא לא, נחזיר 0. אז זה מה שדרוש כדי לחשב המודל של הפרספטון שלנו מקבל קלט, נכפיל אותו במשקולות ונחזיר 0 או 1, תלוי אם הוא גדול מ-0. אוקיי, עכשיו יש לנו את זה, אנחנו יכולים לבצע למידה. פונקציית הלמידה מקבלת את הוקטור input x ו-d שהוא התוצאה הנכונה, מוציאה את y שזה החישוב של הפרספטון שהרגע דיברנו עליו, ושנייה אני אראה לכם נוסחה, יהיה יותר קל לעקוב, שנייה. אוקיי, אז הנה זה מה שאנחנו עושים פה. y זה הכלל לעדכון המשקולות שלנו. ראשית אנחנו מחשבים את y שזה הפלט של הרשת פרספטון. d קיבלנו, זה התוצאה האמיתית, מה שאמרתי לכם, אם זה מתחת או מעל 0 או 1. move זה d מינוס y, ולפי הכלל אנחנו עושים פלוס שווה d מינוס i move כפול האינפוט בווקטור של בווקטור האינפוט באינדקס המתאים. אוקיי, זה מה שמתבצע ללמידה. בעיקרון זה כל הסיפור של הפרספטון. אחרי זה תצטרכו כמה פונקציות, מטה פונקציות שיעשו למידה כללית, יריצו את זה הרבה דוגמאות, יריצו לכם ממוצע, וכו', אבל זה הלב, זה העיקר. עכשיו זה רק לדעת קצת בעיקר. טוב, סבבה. ביי.